is witnessed only after the dams are opened. So we are witnessing a situation unprecedented even before the dams are open. So we have to all put forward our best, prepare better, so that in the next coming days, these communities you are seeing, Your Excellency, don't have to suffer as you instructed us to do. Your Excellency, later on we will be working with you when we go back to Nairobi, to plan better with you, to plan better with your government, and our commitment as an institution is we will play our role as auxiliary to the government to assist the people of Kenya. Thank you very much, Your Excellency. Asante Katibu Mkuu Idris Hassan. Sasa naomba kumuita mbunge wa eneo hili Garissa Township, Mheshimiwa Deko Mohamed, kutuongoza kwa awamu ya pili na kuwatambua viongozi. Mheshimiwa, karibu. Asante sana, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Cabinet Secretaries, Murkomen and Maloza, members of Parliament, both in the Senate and National Assembly, our Deputy Governor, Mheshimiwa Abdi Dagane, development partners ambayo wako hapa, permanent secretaries, tuko nao hapa, our MCAs led by their MCA, the Deputy Speaker and MCA for Ifting Ward, ambayo tuko hapa leo. Wananchi wa Garissa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellency, tuko na furaha ya kwamba umetutembelea leo, umeitikia mwito wetu na umesikia kilio chetu kama wa viongozi wa hii region ambayo tumekuwa most affected during this drought, this rainy season, El Nino rains. Your Excellency, the situation ambayo tulipata this region has never been seen before. As I told you this morning, it was a very unprecedented. We were not prepared, both levels of government and ourselves as people and leaders, that this is the situation that we'll have during this rainy season. We experienced El Nino in the past, 1997, and today, 2003, what we experience is not what was experienced at that time. Garissa Nairobi Road has never been affected by any rains, and especially this section of Madogo and Maroro, ambayo imekatika for the first time. As I told you today in the morning, this bridge was constructed, or that section was constructed in the mid-70s, and never has it been affected in the past. Na hiyo shida imetokana na mvua tu. The dams of Masinga, Kiambere are not yet full. If that would have been happened at the same time when we are receiving the rains, Your Excellency, the disaster that will have happened in this region will be much, much more than we are experiencing today. Your Excellency, Garissa-Nairobi Road is the lifeline of this region of northern Kenya. Our government should not accept at any one time the closure or destruction of that section for even a day. We had a problem where this road was, and we could not repair even the road because of the waters for about 2 weeks. The airport of Garissa was also closed because of unserviceability of the airstrip. Your Excellency, as a government, this is a lifeline for the region. It's a security route for all the military or security personnel in the region. So the closure of this road has really affected this town. At one point, Your Excellency, this town was under a lot of stress. There was so much panic. People didn't know what will happen next, because we were closed off. Nairobi, Garissa, Garissa, Mombasa, and Garissa to the rest of Northeastern. So Your Excellency, nataka kushukuru the national government led by the Ministry of Roads and Transport
for their proactive activities that they happened during this difficult situation. They were all in contact with us as leaders. We have always given us hope, and they did their best to ensure that this road is recovered. As of 2 days ago, the trucks supplies to this region again opened up. We are now happy that the road is under, at least we can have goods and people moving up and about their daily activities. So we are happy with the work they did. Again, Your Excellency, I want to also thank Red Cross, Kenya Red Cross, the whole of these camps in Garissa town of 16 centers. If it were not for the Red Cross, and of course the support of the government, it would have been worse, the situation we're in. Red Cross was there for us when we needed them most, and I want to thank the leadership of Red Cross, led by Secretary General and his regional coordinator in Garissa County, for the good work they have done during this difficult time to support the people of this region. Your Excellency, wale watu yote unaona hapa, Garissa Township is the most affected in the region. It has 16 displaced camps, internally displaced camps in Garissa town alone. The township is hardly 40-kilometer distance, but the whole sub-county of Garissa town has been affected. Along the river, Your Excellency, other than the infrastructure that was destroyed, we are a farming community. Garissa township is not a pastoral community, it's a farming community. And our county or some county of Garissa, the farming activity that used to take place here is also completely destroyed. That means the livelihood of the people of Garissa township is also completely affected. After this, Your Excellency, after this happens and we settle down, we need another intervention, a deliberate effort from the national government and the donor community to restore the lives and the livelihood of the people of this sub-county who are displaced from their farms and now are living up here. Some of them displaced, some of them went into their relatives and are staying with them. So we need a deliberate effort or plan to support this farming community to return us back to our farming activities so that we can go on with our lives. As has been said by the members of the National Assembly and Senate, members of the County Assembly of Garissa, former Governor Tana River Hussein Dado, watu wa Garissa na watu wa Tana River. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amujambo. Mine will be very brief. Your Excellency, is to appreciate you and the national government officials ambao wamefika. Nusu hao watu ambao wako hapa. Pia nataka kushukuru county ya Garissa kwa sababu nusu ya hii umati ambayo iko hapa ni watu wa Tana River County. Kwa hivyo mmetufungulia njia, mkatukaribisha kama mandugu, mkatuambia karibuni, na sisi pia mkituhitaji upande wa Tana River tutawakaribisha namna hiyo. Kwa hivyo Your Excellency, mine is to thank you and much we will be talking in Madogo. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Abdikadir from Legdera, karibu. 1 minute. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, waheshimiwa mawaziri, Waziri Murkomen, Waziri Malonza, PS, ama PS wako hapa, wambunge wenzangu, wananchi wa Garissa, salamu alaikum. Your Excellency, sisi kama watu wa Garissa leo tuna furaha sana kujiunga na sisi hapa ili ujione wewe mwenyewe ile effect ya El Nino aliye mvua kubwa ambayo ileta ile madhara imeleta. Your Excellency, nafikiria mwaka mmoja uliopita, 1 year ago, on 21st of November, ulikuwa kwa consensus yangu wakati ulikuwa nafanya what we normally call a drought, flash drought appeal. Na baada hiyo tulipata mvua, ilikuwa mzuri. Lakini sasa leo pia
was the other extreme end of the weather. Mvua ilikuja Lino, ni baraka, lakini imeharibu a lot of things. Imeharibu infrastructure, imeharibu mashamba, imeflood nchi yote. Na leo pia uko hapa kutujulia hali na kuona ile kitu ambayo serikali ingetufanyia. Your Excellency, tunashukuru serikali for all what they did. Tunashukuru Red Cross na pia na other stakeholders. Yale mambo yalitufanyia hapa Garissa wakati tulipata hii madhara ya floods. Your Excellency, the only tarmac road in the entire northern Kenya inapita kwa my constituency. It starts with Garissa Township, it ends my constituency. But hii barabara, I think it's about 5 years old. Na ikinyesha mvua hivi kidogo, hii barabara inasombwa na maji. Leo ni mzuri tuko na waziri Murkomen hapa, ambaye pia anajua hali hii ya barabara. Tunataka hii barabara serikali iangalie vizuri, redesign. Kwa sababu it has affected my people. Whenever there's small rain, it floods the villages around that, na ileta madhara makubwa. Your Excellency, yangu tu leo ni kukaribisha hapa na pia tunashukuru wewe serikali na mawaziri ambao wako hapa, ili saizi hata in my constituency at least kuna some few places ambayo imekuwa cut off completely. Mpaka saizi wapata chakula. Red Cross na serikali wanajaribu, lakini you can only access those places na helicopter. Na zile chakula zimeandwa bado ni kidogo, lakini it's better than before. Give Your Excellency, karibu Garissa. Thank you. Your Excellency, nitapatia nafasi ya dakika moja Senator wa Tana River kuja sema 1 or 2. Haya, wananchi wa Garissa na hapa Mororo ambao mmefika hapa, mjambo. Asalamu alaikum. Hebu tusalimiane kwa mkono bwana. Muko sawa? Muko sawa? Unajua Your Excellency, wakati tunaona baba tunaimba baba chololo, baba cholo. Na tunaimba hivyo tukiangalia, tunapiga inspection, baba amebeba nini kwa mkono, amebeba nini kwa mfuko. Tunapiga inspection na leo tumeona baba amebeba kitu ya maana. Ama namna gani bwana? Tumefurahi Rigiji kufika ama la? Tunamkaribisha. Sisi Your Excellency, we are saying we are very grateful kwa sababu umefika hapa kwetu. Sisi tunako na mjirani mzuri sana. Senator wetu Haji na mimi tunafanya kazi vizuri sana pale Senate. Na tunamheshimu na tunampenda. Mnampenda huyo? Mnampenda huyo? Sana, hata sisi tunapendana huko. Your Excellency, maji hii yote ikitoka huku juu inashuka chini paka sehemu ya Delta. Na saa hii katika 42 camps za Red Cross 35 ziko pale Delta. Kwa hivyo tunaomba wakati tunafanya mipangilio tuangalie watu wa Delta. Na nitaregelea, tunataka chopa, kuna sehemu ya Wayu Waldena imekatika. Kuna sehemu ya Wema hewani imekatika. Tuone chakula itafika namna gani. Kwa hayo mengi tunashukuru, and God bless you, Excellency. Keep the spirit. Thank you very much. Karibu Senator Abdul Haji wa Garissa. Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, all donor partners, waziri ambao wako hapa, all protocols observed, wakaazi wa Garissa na wakaazi wa Mororo, mjambo. Unajua saa ile Senator jirani wangu alipoanza kuimba ile nyimbo ya baba Shololo, kidogo tulishtuka, tulifikiria anaongea juu ule baba mwingine. Afadhali angebadilisha aseme Rigiji Shololo, ndo tujue kiongozi ndo amefika hapa kutuletea haya mazuri. Na yangu kwanza ni ya kuwashukuru, ya kumshukuru Deputy President Bwana Rigathi Gachagua kwa kufika hapa Garissa kwa mara ya pili. Mara ya kwanza
alitutembelea wakati tulikuwa na ukame mbaya sana na akaleta usaidizi. Na sasa baada tuliomba Mungu atupatie mvua kidogo, mvua naye ikatuletea matatizo. Lakini tunashukuru kwa ile msaada tumepata kutoka serikali kuu. Tunashukuru kwa ile msaada ambaye county government ya Garissa inatoa, na tunashukuru wale donor partners ambao pia wametuletea usaidizi. Yangu kwanza ni ya kushukuru sana hawa vijana wa Kenya Red Cross ambao wamezunguka karibu nchi mzima kusaidia wananchi. Yetu ni kuomba serikali kuu na serikali ya county washikane mkono vizuri na hawa vijana wa Red Cross ndo tuweze kusaidia watu wetu zaidi. Yangu ya pili ni kwa waziri wa barabara, waziri Murkomen. Ni waziri shupavu, waziri mchapakazi, na tumeona ametusaidia hii barabara ya Nairobi Garissa sasa imefunguka. Tunamshukuru kwa hiyo. Pia barabara ya Garissa Modogashe amefanya juu chini, imefunguliwa sasa, na pia tunamshukuru kwa hiyo. Na pia tunataka kumuomba tumsihi kidogo atusaidie waangalie sana hii bridge ya Garissa. Nafikiri tangu itengenezwe haijawahi kuwa maintained, bwana waziri. Kuliko tungoje na tunasikia mvua inakuja tena hii bridge ivunjike, tunaomba tafadhali kama mnaweza kuangalia kama wizara yako vile inaweza kutengenezwa. Iko bridge ingine waziri, ni bridge ya Hola Masalani, ya Boji Masalani. Hiyo ilitengenezwa 2008, tafadhali pia iangaliwe kabla ichukuliwe na maji kwa hivi sasa. Yangu ya tatu ni kwa donors. Maybe I can switch to English so that they can understand me. I know Joseph understands Kiswahili, but I would like to request the donor community. The road from Garissa to Dadaab, we urgently need that road to be tarmacked, because the users of that road is more often used by UNHCR than even the local community. Now we understand that Dadaab is cut off. We would really like to urge the donor community to think how they can work with the national government to see that that road is tarmacked. Ya mwisho, mvua imekuja, maji imekuwa mingi, na tumepoteza hii maji mingi. Kama vile kiongozi wa United Nations hapa alisimama akaongea, wa UNDP, alisema lazima tutafute njia ya kufuga hiyo maji ndo tuweze kutumia baadaye. Nataka kusihi sana Deputy President, ukirudi Nairobi waangalie vile hiyo mazungumzo inaweza kuanzishwa ndo tuweze kutake advantage ya jambo kama hili ikitokea tena. Kwa hayo machache, asanteni sana, na wakazi wa Garissa asanteni sana. Mungu awabariki na Mungu awabariki nchi yetu ya Kenya. Now nataka kukaribisha Governor wa Garissa, Deputy Governor Mheshimiwa Abdi Dagane, karibu useme machache. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigiji, mawaziri ambao wamefika hapa leo, our senators from Garissa and Tana River, members of parliament, our partners, the donor community, Kenya Red Cross, wakaaji wa Garissa, assalamu alaikum. Your Excellency, ya kwanza naleta salamu nyingi kutoka gavana wangu, Gavana Nadhif Jama, ambaye angependa kuwa na sisi leo hapa, lakini he is out of the country on another assignment. But mimi ndio nimeshikilia doria. Napambana na hali yangu hapa Garissa, Your Excellency. Your Excellency, Garissa County Government imejikakamua na tumejaribu kupatia chakula in this 16 camps you see.
this camp you see here today, PTC, this is the Police Training Center. It's one of the 16 camps we have in this town alone. Na katika counties yetu, tulijaribu kupatia chakula na tulijaribu kupeana advice on health matters. We have a team dedicated from our health department ambayo inaenda around kuongea na wananchi on hygiene and health issues. Pia leo, Your Excellency, tuko na matracks zetu za dawa ambayo imesimama hapa kutoka KEMSA, and we want you to flag off so that we take them to the sub-counties. The biggest challenge we have now is reaching to our sub-counties. If today we want to go to Huluko, we can't reach. If we want to go to Liboi, hatuwezi fika. If we want to go to Fafi, we can't reach. And even parts of Balambala, part of Lagdera, hatuwezi fika. So Your Excellency, ile tunahitaji zaidi sasa ni transportation, logistical support. Najua Red Cross na partners walitusaidia sana on non-food items, and we thank them for that. La mwisho, Your Excellency, hapa ulitukujia sisi wakati tumekuwa na kiangazi, na leo hii tena umetutembelea wakati tuko na flood in our region. Na tumejua kwamba wewe ni rafiki yetu, unatukumbuka sisi wakati tuna shida. Inshallah you will have a friend in the people of Garissa County. Hata sisi ni wangwana, ni sisi wa kukumbuka, na tutakuwa marafiki na wewe kuendelea mbele. Your Excellency, hapa iko leaders wetu wa assembly, Garissa County Assembly, tafadhali simama. We have the majority leader there. We have our deputy speaker. We have elected leaders, Abakailie. We have got Waberi. We have got Saka. We have got Sankuri, na nominated member of assembly. Iko pia wa county secretary na viongozi wengine wa county wako hapa. So Your Excellency, tumejikakamua na sisi tunasema asanteni both the national government and donors kwa kuja hapa kutusaidia, na tushikane hivi na tuendelee mbele. Thank you so much, Your Excellency. Asante sana, our Deputy Governor. Your Excellency, I want to invite our Cabinet Secretary for Roads and Transport, Mheshimiwa Murkomen, aendeleze program from here. Thank you. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Malonza, waheshimiwa seneta pamoja na mbunge wa sehemu hii na seneta pia wa kutoka Tana River pamoja na mbunge wa Tana River, viongozi wa tabaka mbalimbali, our development partners, wananchi wa Garissa, amjambo. Salamu alaikum. Mimi ningependa kunena machache sana kwa sababu mkubwa wetu yuko hapa ambaye ni naibu wa rais. Watu wa Garissa tunawapenda sana. Poleni kwa yale yametokea. Tulipata habari hizi kwa mshtuko kwa sababu hakutukutarajia miundo msingi yetu itaweza kuvunjwa kwa ile hali imefanyika wakati huu. Kwa kweli, kama vile seneta wenu Haji amesema hapa na mheshimiwa mbunge wenu Deko, hii madhara ambayo imetokea sehemu hii haijafanyika miaka zilizopita, kumaanisha kwamba hii shida ya tabianji ambayo ni climate change inaendelea ikiharibika, haswa wakati tunabomoa misitu kwa upande za juu, sehemu zile ambazo zinanyesha, na inaumiza wananchi kwa sehemu za chini kama hapa. Kwa hivyo we have climate change and it's a reality. Tunasema kwamba watu wengi hawakuumia sana 97 kama wakati huu,
lakini ukweli ni kwamba tumeharibu misitu zaidi kutoka 1997 mpaka sasa. Na pia tumeharibu pia tunajua kwamba population imeongezeka. Kwa hivyo wale ambao wameathirika ni wengi. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nataka kusema kwamba from day one ambapo hii maneno ilifanyika, mimi nimeketi chini na viongozi katika wizara yangu, PS wetu Mbugwa na madijis wote ya agencies yote ya serikali, na tukatangaza kwamba ile agency yetu ya Kenya National Highway Authority, kwa sababu barabara kuu ya kutoka Nairobi, Garissa, Wajir kwenda Mandera ndio iliathirika zaidi, tukawaambia watu wa Kenya wakuwe coordinating agency. Na ili hata kama tulikuwa kwa hali ambayo ni ngumu sana, tumeweza kusaidia kwa uwezo ambayo tulikuwa nayo. Na kusema ukweli, maji ambayo kwa mfano iliharibu kwa bridge yetu hapa ya Garissa, ama yale maji yamesababisha madhara huko Luwak Town, ambayo Luwak Town yote imeathirika, ama yale yote yamefanyika kukata barabara zetu kwenda Bura kuelekea Tana River, hiyo yote haingeweza kuebukika na hakuna njia nyingine tungeweza kuvuka. Lakini kupitia ushirikiano wa serikali tukatafuta njia, na sasa hivi ili bridge yetu ya Garissa imefunguliwa, na hii bridge ya kutoka pia ile connection ya kutoka Nairobi kuja Garissa na connection kutoka Tana River kuja Garissa sasa imekuwa restored. Lakini tunajua, and I want to be very forthright, tunajua kwamba tumeambiwa itaendelea kunyesha na maji kizidi kuwa nyingi. Tunajua ile tumefanya saizi is a temporary measure, hatujamaliza kufanya kazi. Sitaki kesho mvua ikitokea watu waseme tulifanya kazi yenye haikufikia nyinyi kuweza kuvuka kuja hapa. Kwa hivyo tunaambia, we want to request you, Your Excellency, to tell our business people, wale wa mafuta, wa chakula, essential food, waweze kuleta kwa wingi kwa wakati huu kabla haijanyesha, iwekwe kwa Garissa town, ili ikinyesha tena tusikuwe na ile shida tumekuwa nayo. Pia tunafanya kazi na Kenya Defence Forces na ile unit ya polisi ambayo inaitwa Coast Guard kuhakikisha kwamba kuna boat itawekwa kwa sehemu hii, ikikwama zaidi watu waweze kuvuka kwa sehemu ya Garissa na ule upande ule wa Tana River. Pia tunataka kusema ya kwamba tumerestore barabara hii ya Garissa, tumerestore. Kuna uwezekano kufika, kuna shida kidogo kufikia Wajir, na shida kubwa ni hapo Habaswein. Habaswein saizi haipitiki, na tumesema kwa leo na kesho tunajaribu kumwakia mawe nyingi sana ili malori ziweze zikavuka. Pia tunataka kuomba wanabiashara wenye watatusaidia kupitisha chakula kwa wakati huu. Tukitengeneza kesho, wale wanafanya biashara watusaidie kubeba chakula, kwa sababu tunataka kuunganisha hapo na kuunganisha mpaka ifike Mandera kupikia Kotulo. Kwa wakati huu tuweke chakula nyingi, kwa sababu kwa habari tuko nayo haitakuwa kwa muda mrefu, pengine wiki 3 mwisho ya mwezi huu maji itakuwa imesimama. Alafu sasa Mheshimiwa Naibu wa Rais, tuko na mpango kubwa sasa ya kurestore infrastructure kwa hii northern part of the country, mpaka sehemu hii kuwe na barabara ambazo zinatosha. Mimi nataka kusema Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nakushukuru sana kwa sababu wewe binafsi, wewe ingawa umepanga na rais akakupatia to coordinate kwa hii kazi, wewe binafsi pia umekuwa a personal defender ya mambo hii, especially kwa ministry yangu, kuhakikisha tumepata pesa ya kuunganisha hizi barabara. Na ile pesa tumepewa kwa emergency 1 billion, tutahakikisha hizi barabara zinaweza kuungana. Na mimi nawaomba watu wa Northeastern, hamtaachwa nyuma. Kwa serikali hii tumetenga, na sio kutenga, tumeshatangaza kandarasi iko tayari. There is no region that is getting the biggest development project ya mabarabara kwa muda ya miaka 3 iko mbele, yenye iko guaranteed amount, kwa sababu ni pesa tumefanya na development partners, African Development Bank, World Bank. Projects yenye iko hapa, Your Excellency, ni 100 billion shillings. 100 billion. It is massive. In fact, we have worked already na tunafanya na Defense Ministry na Interior Ministry. Tunataka tupewe proper security. Our contractors, mvua ikiisha wakuje site, tuhakikishe Northeastern ambayo iliwekwa nyuma
wakisema kwamba it is low potential, sasa itakuwa high potential, and the counties of the future of our country itakuwa kwa sehemu hii. Hiyo project sio ati tunaunda barabara peke yake, tunajenga mashule, tunafanya water pans, tunasaidia kwa kuweka boreholes, tunategemea kujenga health centers. So this 100 billion will make sure that Your Excellency will make a big difference in the northern frontier counties. Now this is the government. This is the government that will connect marginalized areas na ile nchi zingine za nchi ambayo kwa miaka mingi imekuwa mbele kuliko watu wa Northeastern. Kwa hivyo mimi nawapenda, tunawapenda. Mheshimiwa Adan Duale alikuwa anafaa kuja hapa, tunafanya kazi na yeye, lakini Mheshimiwa Rais ametuma yeye kwa safari ya kwenda huko Ghana. Yeye tunashirikiana pamoja kwa Ministry ya Defense na Mheshimiwa Kindiki kwa Ministry ya Interior kuhakikisha services imewekwa hapa. Thank you, Your Excellency the Deputy President, for the good work you have been doing, for your energy. Mheshimiwa Rigiji ni mtu wako na nguvu, msema kweli, mtu wako na bidii, na ametusaidia sisi hata kama mawaziri kutuelekeza kwa ile njia nyepamba ya kuhakikisha kwamba hali na mali ya sehemu hii inalindwa na maendeleo inatoka upande huu. Mimi nataka tu mkue patient kidogo. Mheshimiwa Senator amesema kuhusu Garissa Bridge. Hatutapika kiraka ile bridge kwa hapo. Hapana, tunajenga bridge mpya. Inawajengea nyinyi a new bridge. Na kandarasi tayari tushapeana. Sio ati ni pia, sio ni vitu ya kutenga na kupanga. Iko tayari, bridge tumetangaza, contractor tumepata, mvua ikienda chini, mtaona tunajenga new bridge kwa Garissa hapa. Hii mzee mtatumia na ngamia nyinyi kuvuka. Ile ingine ndio itakuwa barabara halisi ya kuweza kubadilisha sehemu hii. So msiwe na wasiwasi, sisi hapa mnajua tunasikia watu wanasema huko ati serikali hii haijafanya hii, haijafanya vile. Hakuna infrastructure inaweza kujengwa kwa mwaka moja. Lazima ukiingia unajipanga kwanza. Uangalie hii store iko na pesa ngapi. Tukauliza Rigiji, hebu tuangalilie ilibaki ngapi? Akatuambia hakuna, hata panya hakuna huko ndani. So lazima tungejipanga. Lakini sasa hiyo muda tumemaliza ya mambo ya kujipanga. Mtaona mwaka kesho vile jembe na shoka pamoja na mashini itakuwa inalima chini, tusonge mbele. Mungu awabariki, asanteni sana. Ningependa sasa kukaribisha Mheshimiwa Penina Malonza ambaye anasimamia mambo haya yenye unaona mazuri inaendelea hapa. Pigia makofi Mheshimiwa Malonza. Kwa heshima kubwa kwa mstahiki naibu rais wetu ambaye yuko pamoja nasi, naibu gavana wa kaunti hii ya Garissa, waheshimiwa wetu pamoja na partners wetu ambao tunasaidiana katika upande wa dona, niruhusuni ni wasalimu watu wa Garissa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Mheshimiwa naibu rais, ninashukuru wewe siku ya leo kwa sababu uliweza kutupa wadhifa huu wa kuwa hapa na waziri mwenzangu ambaye anasimamia barabara. Mheshimiwa naibu rais, katika hali hii tungependa kusema pole sana. Mimi ni waziri anayesimamia mambo ya misaada. Na ningependa kusema pole sana ndugu zetu wa Garissa. Mwajua mimi ni Mkamba na tuko hapa Kitui pamoja nanyi. 30% hapa Garissa ni Wakamba. Kwa hivyo ningependa kusema poleni sana. Poleni sana. Na nimshukuru naibu rais kwa kuchukua wakati huu yeye mwenyewe, akituchukua sisi mawaziri wawili kuja hapa kujionea na vile vile kutoa pole zake kwenu, na vile Mgatana ameweza kusema pia akiwaletea msaada wake wa serikali ya Kenya wakiwa na rais. Ningependa kusema Mheshimiwa Rais, kule umetufundisha whole of government delivery, ya kwamba sisi wote maidara zote za serikali shirikiane na mambo ya janga ili
la mvua na mafuriko haikuwa shika watu wa Garissa tu wakose chakula, lakini barabara zimeharibiwa, pia magonjwa inawaangalia na inawakodolea macho. Kwa hivyo sisi wote tunahusika. Wizara ya Afya iko ndani, ilete madawa na isaidiane na county kuhakikisha wakiagiza madawa iko kwa wingi. Wizara ya barabara, mmeona vile Murkomen yuko hapa kujionea na kuregesha. Wizara vile yetu iko hapa kuhakikisha vile tumelete chakula kidogo. Ningependa kusema Mheshimiwa Naibu Rais, tangu hayo maji yaanze kuwasomba hao watu wetu, tumeweza kuwa hapa mara ya kwanza, ukatutuma tukalete gunia zaidi ya 1,600 hapa Garissa. Jana najua Mheshimiwa Duale amekuwa hapa akapeana chakula, na leo hii wewe Naibu Rais umeweza kuja vile wapee hao watu wako chakula. Tungependa kusema asanti sana. Vile Mheshimiwa Naibu Rais, katika kaunti ya Garissa ni mojawapo katika zile kaunti 23 ambao umeweka katika mkono wa wizara ninayosimamia, zile tunaita ASO counties. Na katika nchi yetu ya Kenya leo, zaidi ya kaunti 38 zimeathirika na mambo ya maji, na Garissa ni mojawapo imeharibika pakubwa. Kwa hivyo ningependa kusema Mheshimiwa Naibu Rais, unapowakumbuka vile kwa ile mchango kidogo ya fedha, uwasaidie waweze kupata, kwa sababu wengine hawako hapa lakini wameathirika. Kwa hivyo nakuomba siku ya leo ukaweze kuwapa hata na fedha kidogo zaidi ya chakula ili wajitegemee. Mwisho kabisa, ningependa vile kukushukuru Mheshimiwa Naibu Rais, kwa sababu leo unapowapa chakula vile umejitolea mkiwa na rais, mkasema mtakuja pia na mabati na vitu vingine mwasaidie. Ningependa kushukuru Mheshimiwa Naibu Rais. Mwisho ni kuwashukuru hao ndugu zetu donors. Mheshimiwa Rais, ulipotuita mawizara zote za Kenya, vile juzi uliweza kutuita pamoja na donors, ukasema kama vile tunafanya all of government, sasa tufanye all of country, tukiangalia mambo ya government na private sector wakikaa kwa mesa. Na ningependa kukushukuru sana. Na kwa hayo machache, niruhusu kwa heshima kuu sana tukaanze kumshangilia Naibu wa Rais akija hapa mbele ili atupe ujumbe wake na salamu zake za dhati. Karibu Mheshimiwa Rais. Makofi. Asante sana, thank you very much. Mawaziri wetu wa serikali kuu, naibu wa gavana, senator wetu hapa Garissa, mheshimiwa mjumbe wa hapa Garissa Town, waheshimiwa wabunge, our development partners, wale wote wamefika hapa, watu wa Garissa, salamu alaikum. Hamjambo. Hamjambo tena. Asante sana. Wacha nisome machache iliyoandikwa na hii watu yangu alafu niseme yangu. We gather here today when the national government, county governments and our development partners are working hard to mitigate the negative effects and impacts of El Nino across the country. The people of Garissa County are among the most affected. I want to thank the county government of Garissa for the steadfast response to the emergency. The leadership of this county has shown great leadership.
Indeed, the measure of an effective captain is in his prowess to steer the ship in times of a storm. The county is among the arid and semi-arid areas that were affected by the recent drought and now El Nino. We are working with the governor and other partners in ensuring no more lives or property are lost henceforth. The loss of lives and destruction of property in times of disaster is of great concern to our President, His Excellency Dr. William Ruto. It is one of the reasons that he has assigned me the role of coordinating the work of counties, state agencies, and development partners in times of emergency. I have been chairing meetings with key stakeholders in Nairobi. I have also visited those adversely affected in Mombasa County to have a first-hand experience of the damage. Today I'm here. It is not a good experience. I want to assure you that we are alive to the impact of the rains. We are here to ensure your comfort at this time of crisis. We have released 451,000 Kenya shillings for cash transfers to 118,000 poor and vulnerable households in 8 arid counties, including Garissa. The money will be disbursed under the Hunger Safety Net program implemented by the National Drought Management Authority under the Ministry of East African Community, Asals and Regional Development. At least here in Garissa, 7,199 beneficiary households in this county will receive into their Equity and Kenya Commercial Bank agents and branches in their regions. As part of our commitment to social protection of the vulnerable, the government has since July disbursed approximately 1.7 billion Kenya shillings in cash transfers in the 8 counties covered by the NDMA. In our plan of building and strengthening resilience structures, last month we adopted a joint strategic framework with our development partners. The joint plan is coordinated through my office. This is an important step in giving priority to transformative projects and programs for long-term solutions to our challenges. We cannot forever be responding to emergencies. It is costly to our economy and less effective. The answer lies in lasting solutions. We do this bearing in mind that we are also battling climate change crisis. As the situation improves, we invite you to work with us in our plan of planting more trees towards the 15 billion target by 2032. On the other hand, we cannot downplay the positive impact of enhanced rains. They have refueled most open water sources as well as regeneration of pasture and brooks. These offer prospects of improved food security from increased water availability for crop and livestock production. Under the Ruto administration, no region or community will be left behind, more so those at the bottom of the pyramid. We grow together because we are stronger together. President William Ruto and all of us in government share our sympathies with the families which have lost loved ones in this crisis. With our partners, we'll continue strengthening our response to avert further losses as the rains are expected to continue until the first quarter of 2024. May I take this opportunity to urge you and all Kenyans to exercise caution and heed to safety measures as guided by authorities. Asanteni sana. Watu wa Garissa hoye. Garissa hoye. Tumefika hapa, nimekuja na salamu kutoka kwa Rais William Samoei Ruto. Mmepokea? Rais William Ruto ametutuma hapa na msaada wa chakula na kila kitu kusaidia nyinyi. Amehuzunika sana na yale matatizo yamekumba nyinyi kwa sababu ya hii mvua ya El Nino, na ndio amenituma mimi na mawaziri wetu wote hapa. Na pia tumefurahi sana ya kwamba marafiki wetu
wa kitaifa wamefika hapa pia, tuweze kuangalia na kuelewa yale matatizo ambaye mnapitia. Kwa hivyo leo tumekuja na chakula imejaa kwa hizi malori ya jeshi ambaye itapelekwa katika kila pembe ya kaunti hii ya Garissa. Pia tungetaka kushukuru Red Cross na wale marafiki wetu wote wa World Food Program, UNICEF, UN agencies kwa ile msaada ya chakula na madawa ambayo wametuletea. Pia tungetaka kupongeza serikali ya county ya Garissa, Deputy Governor akiwa hapa, kwa ile msaada ya madawa na chakula ambaye mumeendelea kusaidia watu wa Garissa. Sisi kama serikali kuu, Amri Jeshi Mkuu, Commander in Chief of the Defense Forces, Rais William Ruto ameagiza Kenya Defense Forces kutoa mandege na mahelikopta ya kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya amepata chakula pahali barabara imekatika. Na waziri wetu wa ulinzi, Mheshimiwa Aden Duale, ambaye ni mtoto wenu, alishita hapa jana akiweka mikakati na mipango kabambe ya kuhakikisha ya kwamba kila pahali ambaye barabara imekatika chakula itafika. Na amenituma na salamu. Umepokea salamu ya Aden Duale? Tumetuma yeye kazi nje ambaye akimbie pia akilishe Kenya alafu arudi. Pia tuko hapa na waziri wetu wa barabara Kipchumba Murkomen ameongea hapa. Kipchumba Murkomen ako na agizo kutoka kwa Rais William Ruto awachane na kazi nyingine yoyote mpaka alegeze barabara kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Na hiyo ndiyo kazi ambayo anaendelea naye. Na ni kwa sababu hiyo barabara kutoka Nairobi kuja Garissa imerekebishwa, barabara kutoka Garissa mpaka Modogashe imerudishwa, na saa hii kazi inaendelea ya kuhakikisha ya kwamba tutaweza kufika kutoka Garissa mpaka Wajir. Na kwa hivyo ningetaka kuhakikishia watu ya Garissa, watu ya Wajir, watu ya Mandera, watu ya Marsabit, watu ya Isiolo, musikuwe na wasiwasi. Serikali imeweka mipango ya kutosha kuhakikisha ya kwamba barabara zote zimelegezwa na kila Mkenya alio hatarini kwa sababu ya hii maji amepata chakula na madawa ya kutosha. Kwa hivyo hiyo kazi itaendelea na sisi zote tuko hapa. Waziri wetu wa SAL Penina Malonza pia ako na instructions kutoka kwa Rais William Ruto awachane na kazi ingine yoyote kwa muda huu. Kazi yake ni kununua chakula na kuhakikisha ya kwamba chakula imefika kila pahali katika Jamhuri ya Kenya na hakuna Mkenya atakufa kwa sababu ya njaa. Na hiyo kazi inaendelea. Ningetaka kuchukua nafasi hii kuwauliza kwa heshima makaunti zingine huko pwani na kwingineko waige mfano wa county government ya Garissa ya kutenga pesa na kusaidia wananchi, kwa sababu sisi tunasema vile serikali kuu inafanya, tunasimamisha miradi ya maendeleo. Kwanza tulishe wananchi, turekebishe barabara, tununue madawa. Hata serikali za county tunaomba nyinyi kwa heshima, munaweza simamisha mambo zingine zote, zile pesa ziko muweke kwa mambo ya kusaidia wananchi wakati wa shida. Hii shida ikiisha tutaendelea na mambo yale ambayo tulikuwa tumepanga. Kwa hivyo mimi ningetaka mkinikubalia niongee kwa kimombo kwa hao development partners wetu. Our development partners, on behalf of President William Ruto, the government of the Republic of Kenya and the people of Kenya, I want to take this opportunity in a very special way to thank you most profoundly for the support that you have given the people of Kenya in this very difficult time. Not long time ago, you equally supported us during the drought period. I want to thank the UN Resident Coordinator, all the UN agencies, the Kenya Red Cross, the World Food Program, and no other actors who have put resources, who have put time to intervene for the people of Kenya. We are indeed very grateful, and I also want to thank you for creating time to come with me to inspect what is going on in the ground
and we'll be able to go with you to Tana River so that you are also able to appreciate the dire situation we find ourselves in. I want to ask the development partners to increase their level of support in terms of finances, because the situation is looking very grave and we definitely need more resources. Finally, as the CS for Transports and Roads has ably explained, the 1 billion shillings that we have given is for emergency intervention to restore the roads to ensure that supplies are able to get to where people are. But the real work will begin early next year, the reconstruction of roads, especially in Northern Kenya region. I will be convening a meeting for our development partners who are involved in road programs in Northern Kenya with the ministry officials so that we can start planning in good time the path of reconstruction of our roads, because we need to plan and plan properly. We need to prepare and avail resources. We need to have a good program for the restoration of our infrastructure. So our partners, once again, I will be calling upon you, and I'm grateful anytime I've called you, you are always there for us, so that we can sit down with our engineers and we can start preparing for the construction stage of this intervention. Na kwa hivyo mimi ningetaka niseme nimeshukuru sana watu ya Garissa. Nilikuwa hapa wakati ya kiangazi, nimerudi tena. Na vile senator umeniambia, mimi nataka nikuwe rafiki yenu, nikaribie nyinyi. Mungetaka nikaribie nyinyi? Mungetaka nikaribie nyinyi? Kwa hivyo sitaki tu kuja wakati wa shida, nataka muniite wakati ya harusi pia. Mutaniita wakati ya harusi? Kwani mumekuwa mnaniita tu wakati ya njaa na wakati ya mafuriko? Mimi pia nataka muniite kwa mambo mzuri. Musiniite tu wakati ya shida, nataka muniite wakati iko mambo mzuri. Tukuje hapa, tukuje kwa mambo ya harusi, tukuje kwa mambo ya party, mambo ingine, mambo mzuri. Mutanialika? Mutanialika? Kwa hivyo mimi pia nichukue nafasi hii kushukuru watu ya Garissa kwa yale mlitufanyia hapa township. Mlikuwa mmechagua Aden Duale kama mbunge wa hapa. Siku rais amempatia kazi ya waziri, tukafanya uchaguzi ya by-election, pia mkatupatia huyu kiongozi kwa chama chetu cha UDA. Nataka niseme asante. Na nyinyi watu ya Garissa na hasa watu ya Northeastern Province, munajua pale 2022 mlituunga mkono, lakini hamukufikisha ile kiwango tungependa. Mlitupimia kidogo mambo ya kura. Wengine mlikuwa mmepotea pale kwa Azimio. Lakini sasa si mmerekebisha? Si nyinyi ni watu ya serikali? Sasa hapo mbele tunataka tukae na nyinyi bamba tu bamba. Mutuunge mkono, muunge rais mkono, muunge serikali yetu mkono, na sisi turudishe mkono kwa kuja kufanya kazi. Na kwa hivyo tutaendelea kutembea hapa kwa mambo ya maendeleo, kwa mambo ya kujenga madarasa, kwa mambo ya kujenga shule, na tutakuwa na nyinyi bamba tu bamba. Na kwa hivyo mimi nataka kusema tumeshukuru sana. Sasa tuko hapa na cheki tutapeana, karibu familia 7,000 watapata pesa za kutosha ya kuwasaidia. Pia tuko na chakula hapa na ingine tutagawa. Na kutoka hapo tutakibia Tana River pia tuangalie, pia tuwasaidie wale. Na ningetaka kumjulisha gavana wetu wa zamani wa Tana River, Bwana Hussein Dado. Mnamjua, pigeni makofi. Huyo mzee wetu. Asante sana. Kwa naibu rais akichukua hundi na kuipa kaunti hii ya Garissa, ikiwa ni hundi ama check ambayo imepatianwa na serikali kuu, ni check ambayo ni ya shilingi 451,000,000. Na katika kaunti hii ya Garissa basi itakuwa inapata milioni 58 kwa nyumba 700,199, na kwa hivyo kwa nyumba hizi 7,199 kila nyumba itakuwa inapata shilingi 8,200. Wapi makofi jamani? Bwana RC na viongozi kutoka eneo hili la Garissa County
wakichukua ile hundi ama check, wakiongozwa naye naibu gavana, seneta wa eneo hili, mbunge wa eneo hili, viongozi tofauti tofauti. Kumbuka kwamba ni hundi ambayo imetengwa na serikali kuu, ikiwa ni hunger safety net. Ni mpango katika serikali kuu wa kuhakikisha kwamba wote wanapata lishe bora. Cheki yote ni shilingi milioni 451 hapa Garissa, ikiwa gao lake ni shilingi milioni 58. Nyumba ni 7199.